Okay, welcome back my dear students. Welcome back to the another zoology class. Previous class we completed a Lamarck's theory. On the topic we completed a use and disuse theory, and the second thing is inheritance of acquired character. That means what are the characteristic features that obtained by an organism during their lifetime. Those characteristic features are transmitted to the next generation. This is called a theory of inheritance of acquired character. And third thing is objection of Lamarck's theory. And this inheritance of acquired character theory was disproved by August Weismann. He conducted an experiment on the mice and disproved the theory of inheritance of acquired character. These are the three concepts we discussed in the previous class. And in this class, I am going to teach about the Darwin's theory. The Darwin's theory fully explain about the natural selection. He published his evolutionary theories on his book, The Origin of Species by the Natural Selection. This was a book published by the Darwin. Darwin oda book. Lamarck oda book பார்த்தோம். Zoology of Philosophic அப்படின்னு சொல்லுவோம். டார்வினோட புக் என்னன்னா நேச்சுரல் செலெக்ஷன். டார்வின் ஃபுல்லி எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் த நேச்சுரல் செலெக்ஷன். டார்வின் அப்படின்னாலே நேச்சுரல் செலெக்ஷன் அப்படின்னா சரிங்களா. அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா HMS Beagle. This is a name of the ship. He traveled that ship. During that journey, he observed some plants and animals. And he also noted some variations and some remarkable similarities among the organisms. And finally, he concluded that what are the organisms have better adaptation. Those organisms are called as fittest organisms. And these fittest organisms can survive and also produce their more progenies. The organism which one is not adapted for the particular environment. ஒரு organism அந்த environmentக்கு adapt ஆகல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா those organisms also eliminated by the nature. That means those organisms are called as unfit organisms. This was the conclusion gave by Darwin. Darwin அவரோட புக்கில் எவல்யூஷனரி தியரியை சொல்லியிருக்கிறாரு. என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஒரு HMS Beagle அப்படிங்கிற ஒரு கப்பலில் ட்ராவல் பண்ணுறார். ட்ராவல் பண்ணும்போது என்னென்னா டூரிங் தட் ஜேர்னி ஹி அப்சர்வ்டு மெனி ஆர் மோர் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ். நிறையா பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணுறாரு. அந்த அனிமல் பிளான்ஸ்குள்ளே என்ன அப்சர்வ் பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெரைட்டிஸ் ஆஃப் சிமிலாரிட்டிஸ் அண்ட் டிஸ்சிமிலாரிட்டிஸ். ஒற்றுமை வேற்றுமையாக நிறையா பார்க்குறாரு. ஃபைனலாக என்ன பண்ணுறாருன்னா ஆர்கனிசத்தை ரெண்டு கேட்டகரியாக பிரிக்கிறாரு. ஒன் இஸ் ஃபிட்டஸ்ட் ஆர்கனிசம், another one is unfit organism. Fittest organism means organism which one is have a special morphological features or special characteristic features based on their living environment. எந்த என்விரான்மெண்ட்டில் இருக்கிறாங்களோ அந்த என்விரான்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ஆர்கனிசத்தில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அடாப்டேஷன் இருக்குது. That is called a fittest organism. These fittest organisms can survive and also produce the more offspring or more progenies. நிறைய young ones produce பண்றாங்க. Because of this is the only organism can able to adapt that particular environment. This is a concept was explained by the Darwin. Okay, and see here there are two different organism also given in the picture. One organism or one giraffe with a long neck, another giraffe with a short neck. Both short-necked and long-necked giraffes were lived in the African grassland. Due to the environmental condition or due to the climatical condition, all the grasslands were disappear. As a result, the giraffe which one is with long neck can survive because of they can easily take their food from the long trees. But the giraffe which one is has a short neck also disappeared due to the have a short neck. சின்ன நெக் இருந்தனால அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா எலிமினேட் ஆயிட்டாங்க. இவங்க பெரிய நெக் இருந்தாலும் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்வைவலாக இருந்தாங்க. This is also one of the example for the survival of the fittest. இங்கே யார் ஃபிட்டஸ்ட் ஆர்கானிசம் சொல்கிறோம்?
this is a giraffe with a long neck, that is called a fittest organism. Giraffe with a short neck, this is an example for an unfit organism. So Darwin explained that survival of the fittest with an example of a giraffe. Giraffe example வச்சு என்ன பண்றாருன்னா survival of the fittest explain பண்றார். Okay. And the second thing is Darwin's observations. What are the concepts that are observed by the Darwin during his journey? The first thing is over reproduction or a prodigality of reproduction or prodigality nature. If the organism want to survive in the particular environment, they can able to produce the more offsprings. நிறைய ஆஃப்ஸ்பிரிங், நிறைய எங்கோன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆர்கானிசம் தான் என்ன பண்ண முடியும்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் வாழ முடியும் அப்படிங்கிறத சொன்னார். ஸோ டார்வின் எக்ஸ்பிளைன் திஸ் ஓவர் ரீப்ரொடக்ஷன் வித் 2 examples. One example with over reproduction and another example with slow reproduction. That is fast breeder, another one is an example for a slow breeders. And salmon fish produce about 28 millions of eggs during breeding season. And if all them catch, what will happen? The sea would be filled with salmon fish for few generations. So due to the over reproduction, due to the production of more eggs, the particular environment filled with particular species, especially in a salmon fish. Yeah, salmon fish on the environment irukanga because of over reproduction. This is also an example given by the Darwin. Okay. Now another example for a prodigality nature is slow breeder. Elephant. Elephant is an example for a slow breeder. This is a slow breeder that can produce 6 young ones in the lifetime. Total lifetime 90 வருஷம் வாழும். அந்த 90 வருஷத்துல எத்தனை young ones தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும்னா only 6 young ones. And can produce 6 million descendants at the end of the 750 years in the absence of any check, without any obstacles. எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸுமே இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, and this single pair of elephant can produce 6 millions of offsprings in at the end of the 715 years. 750 வருஷம் கழிச்சு 6 மில்லியன் எங்கோன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கு. சரிங்களா? This is also the examples for ஓவர் ரீப்ரொடக்ஷன். ஒரு ஆர்கானிசம் வாழணும் அப்படின்னா என்ன இருக்கணும்? ரீப்ரொடக்டிவ் எபிலிட்டி இருக்கணும் அப்படின்னு டார்வின் அப்சர்வ் பண்ணார். சரிங்களா? This is a first observation of Darwin. And second observation regarding the Darwin is struggle for existence. அதாவது வாழ்க்கை போராட்டம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. சரிங்களா? And this struggle, the organism struggle for food and struggle for space and struggle for mate. இனப்பெருக்கம் செய்கிறதுக்கோ இடத்துக்கோ அல்லது ஃபுட்டுக்காகவே என்ன பண்ணணும்னா வாழ்க்கை போராட்டத்தை சந்திக்கணும். These struggles may be classified into 3 types. One is intraspecific struggle, second one is interspecific struggle, and third one is struggle with the environment. If the organism want to survive, they should face a 3 type of struggle. One is intraspecific, second one is interspecific, and this is a most severe form than the other 2 because of struggle with the environment. If the organisms does not face that struggle, what will happen? That organism may get eliminated from the environment. If the organism able to face that struggle or overcome that struggle, that organism may be adapted in the particular environment or may be living in the particular environment. Okay. First, I am going to explain about the intraspecific struggle. That means struggle between the same species for the food, space and mate. Within the species, ஒரே ஸ்பீசிஸ்குள்ளார ஸ்ட்ரகிள் வருது. That means here one picture is given in the slide. This is an example for a intraspecific struggle. That means this both species or both organisms are fight for a food. இது ஒரு சின்ன டிராஃப்ட் ஏரியா இல்லையா, ஒரு வறட்சியான ஏரியாவாக இருக்குது, அதில் ஒரு சின்ன ஃபுட்டு கிடச்சிருக்கு, 2 பேரும் சண்டை போடுறாங்க இல்லையா. அப்போ இந்த ஃபுட்டை யார் வாங்கி சாப்பிட்றாங்களோ அவங்க தான் உயிரோடு இருப்பாங்க. திஸ் இஸ் an எக்ஸாம்பிள் ஃபார் இன்ட்ராஸ்பெசிபிக் ஸ்ட்ரகிள். ஓகேவா? இப்போ ஒரு 10 நாள் கொரோனா பேண்டமிக்னால கடையெல்லாம் பூட்டிட்டாங்க. யார் வீட்லேயுமே ஃபுட்டு இல்லைன்னு வச்சுக்கோ, ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக வச்சுக்கோங்க, யார் வீட்லையுமே ஃபுட்டு இல்லை, என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா
எங்கேயாவது ஃபுட்டு கிடைக்குமான்னு பார்ப்போம். அந்த கிடைக்கிற ஃபுட்டை யார் எடுத்து சாப்பிட்றாங்களோ அந்த 10 நாள் அவங்க மட்டும்தான் சர்வைவலாக இருப்பாங்க. அதான் என்ன சொல்லணும்னா இன்ட்ரா ஸ்பெசிபிக் ஸ்ட்ரகிள். ஓகே, இஸ் இட் கிளியர் ஃபார் யூ? ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இன்டர் ஸ்பெசிபிக் ஸ்ட்ரகிள். The struggle with the different species for food and space. This is another example for a interspecific struggle. Okay, இப்போ என்னன்னா இந்த அனிமல் வந்து இந்த அனிமலை சாப்பிட போகுது. லைன் வந்து ஜீப்ராவை சாப்பிட போகுது. இப்போ ஜீப்ராவுக்கு என்ன அடாப்டேஷன் இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல வேகமாக ஓடக்கூடிய திறன், எதை விட லைனை விட வேகமாக ஓடக்கூடிய திறன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த அனிமல் என்ன பண்ணும்னா வாழும். அப்போ யார் இறந்து போயிடுவாங்க? லயன் இறந்து போயிடுவாங்க. சப்போஸ் ஜீப்ராவால் வேகமாக ஓட முடியல அப்படின்னா யார் வாழ்வாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லயன் வாழும். ஏன்னா அதுக்கு தேவையான ஃபுட்டு கிடைச்சிருது இல்லையா? அப்போ இன் திஸ் ஸ்ட்ரகிள் the organism which have a special adaptation for the particular environment. For example, some group of animals also living in the forest. என்னென்ன எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கலாம்னா டீர், ஜீப்ரா, ஜிராஃபி, these are the some examples. ஓகே, இப்போ இந்த அனிமல் வந்து என்னதுன்னா வேட்டையாட வரும்போது யார் வேகமாக ஓடுறாங்களோ அந்த ஸ்பீசிஸ் எல்லாம் என்ன ஆயிரும்? எஸ்கேப் ஆயிரும். ஓட முடியாத அனிமல் வந்து என்ன ஆயிரும்? இறந்து போயிடும். ஓகே, ஸோ ஸ்ட்ரகிள் that means interspecific struggle. If the animal want to survive in the particular environment, they should face some struggles or they have some special adaptation. Okay, and struggle with the environment. This is the most severe form. The struggle with the climatical variations, struggle with the food availability of food, and the struggle with the earthquake, struggle with the drought, and struggle with the forest fire, and struggle with the volcanic eruption. ஒன்றுமே கிடையாது, ஒரு 5 வருஷம் மழையே பெய்யலை, என்ன நடக்கும்? யாருக்கிட்ட அரிசி இருக்கோ அவங்க மட்டும்தான் வாழ முடியும் இல்லையா? லைக் தட்டா ஸ்ட்ரகிள் வித் என்விரான்மெண்ட் ஆல்சோ சிவியர் தென் த அதர் ஸ்ட்ரகிள்ஸ். ஓகே, இஃப் த ஆர்கானிசம் வாண்ட் டு சர்வைவ் இன் த பர்டிகுலர் என்விரான்மெண்ட், they should adapted in the particular climatical condition, and they should able to tolerate the unavailability of food, and also they can survive in the drought environment also. Otherwise that organism may get eliminated from the environment. Okay, இப்போ கொரோனா பேண்டமிக் வந்திருக்கு, உடம்புக்குள்ளார கொரோனா வைரஸ் போயிருச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன இருக்கணும்? எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கணும். இம்யூன் பவர் இல்லைன்னா என்ன பண்ணிடுவோம்? எலிமினேட் ஆயிரும். இப்போ யாருக்குமே இம்யூன் பவர் இல்லைன்னு வச்சுக்குவேன், என்ன நடக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? ஒரு சின்ன இமேஜினேஷன். அப்படி இருக்கக்கூடாது. யாருக்குமே கொரோனாவை எதிர்க்கக்கூடிய அந்த இம்யூன் பவர் நம்ம உடம்புல இல்லை அப்படின்னா எல்லாருமே இறந்து போயிடுவோம் இல்லையா? யாராருக்கு கொரோனா இருக்கோ அவங்க ஃபுல்லாக இறந்து போயிடுவாங்க. அப்போ என்ன ஆயிரும்? இங்கே நம்ம வாழணுமா வேணாமான்னு தீர்மானிக்கிறது யார் அப்படின்னா என்விரான்மெண்ட், தட் இஸ் த நேச்சர். ஓகேவா? நம்மகிட்ட அடாப்டேஷன். இஃப் த ஆர்கானிசம் ஆர் இஃப் த ஹியூமன் பீயிங் ஹாவ் அ adaptation, that means have ability to produce the antibodies against the coronavirus, means that is no problem. Otherwise that organism get eliminated. Okay, so this is a example for a struggle for a existence. Okay, so this may be a important 3 mark question, so students kindly mark it as a 3 mark. Okay, and next thing is occurrence of a variation, universal occurrence of variation. Okay, no two individuals are alike. Even the identical twins also have some variations, and these variations also essential for adaptation or survival of the species. If the absence of gills in the fishes, what will happen? They cannot survive. If the absence of gills in tadpole அப்படிங்கிறது larval stage of frog ஓட larval stageல gills இல்லை அப்படின்னா completely all the frogs get eliminated due to the absence of gills in the tadpole stage. Because of the tadpoles spend their lifetime or complete their life cycle only the aquatic environment. tadpole வந்து அவரோட லைஃப் சைக்கிள் எங்கே மட்டும்தான் aquatic environmentல மட்டும்தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சர்வை பண்ணுறாங்க. அப்போ கில்ஸ் இல்லை அப்படின்னா tadpole ஸ்டேஜில் என்ன ஆயிரும்? இறந்து போயிடும். there is no chance for a development of adult. Okay, so the variation also most important factor in organisms. Okay, even the children born of the same parents different in color and different in height and different in behavior because of variation. Okay, the useful variation found in the organisms help them to overcome the struggle. That is the presence of antibodies in the human being against the coronavirus or against the viral infections or against the bacterial infections. This is also type of variation, and these variations help them to overcome the struggle. Here what is the struggle?
Very good. Corona pandemic is a struggle. If the organisms want to overcome the struggle, they should have some variation. That means presence of antibodies. Okay. Otherwise, that organism get eliminated by the nature. If the organisms overcome the struggle, and that variations also passes to the next generation. என்ன வேரியேஷன் உடம்புல இருக்கோ அந்த வேரியேஷன் அப்படியே அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு பாஸ் ஆகும். சரிங்களா? And see here some picture also given in the slide, and this is also some variations. This variation also helps to the birds to escape from the predators. Okay, predator la irundhu escape ஆகிறதுக்கு ஒரு சில adaptation. What are the adaptation here? Presence of wings. This wings helps to easily escape from the predators, and also smaller sized body, சின்ன size of body. இது எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா they need a only limited amount of food. கொஞ்சோண்டு ஃபுட் இருந்தால் போதும். These are the some variation, these are the some adaptations that present in the organisms. Okay, and Darwin's observation, first we discuss about over reproduction. If the organism want to survive, they should produce the more number of offsprings. நிறைய ஆஃப்ஸ்பிரிங்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய எபிலிட்டி இருந்துச்சுன்னா அந்த ஜெனரேஷன், அந்த ஆர்கானிசம், அந்த பர்டிகுலர் ஸ்பீசிஸ் என்ன பண்ணுன்னா வளரும். And second one is struggle for extinctions. That means if the animal want to survive in a particular environment, they should have a face the struggle. They should face the struggle. And third one is presence of variation. This variation also important factor that helps to survival of the species. And if the variation is a beneficial variation, that also transmitted to the next generation. Okay, and next thing is, according to the Darwin, nature is the most powerful selective force. ஏற்கனவே சொல்லிட்டு அதனால தான் அவர் வந்து நேச்சுரல் செலெக்ஷன் அப்படிங்கிற தியரியா பப்ளிஷ் பண்ணார். He compared origin of species by natural selection to the small isolated group. Darwin believed that a struggle for existence resulted in the survival of the fittest. வாழ்க்கையில போராட்டத்தை சந்திச்சிட்டாங்க, அந்த போராட்டத்தை ஜெயிச்சிட்டாங்க, ஓவர் கம் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆர்கானிசம் வந்து வாழ்றதுக்கு தகுதியான ஆர்கானிசம். Darwin believed that the struggle for existence result in the survival of the fittest. If the organisms fit in the particular environment, they can survive. அந்த என்விரான்மெண்ட்டுக்கு ஃபிட் ஆயிட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா சர்வைவல் ஆவாங்க. Such organism become better adapted to changed environment. சரிங்களா? அப்போ ஆர்கானிசம் should adapted to the particular environment. Without adaptation, they cannot survive. அடாப்டேஷன் இல்லாமல் அதெல்லாம் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா சர்வை பண்ண முடியாது. ஸோ அடாப்டேஷன், தட் இஸ் ஃபிட்டஸ்ட் ஆர் modification or variation in the organism also overcome the struggle, and this overcome the struggle also leads to fittest of the organism. This ability of fittest also helps to survival of the species. Okay, here some pictures also given in that slide. See here, variation. This variation also helps to escape from the predators. Okay, and this variation, see here variation, this genetic variation within the population also can be inherited when the variation is benefit for that particular organism. இந்த வேரியேஷன் அந்த ஆர்கானிசத்துக்கு பெனிஃபிட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். அண்ட் ஓவர் ரீப்ரொடக்ஷன் of the offspring leads to the competition of the survival. நிறையா ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்க, நிறையா பாப்புலேஷன் இருக்குது. அப்போ பாப்புலேஷன் நிறையா இருந்துச்சுன்னா ஃபுட்டுக்கு என்ன பண்ணும், காம்படிஷன் வரும். அதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் ஃபுட், ஃபுட்டுக்கான ஸ்ட்ரகிள்னு சொல்லுவோம். தென் அடாப்டேஷன், the individual with the beneficial adaptations are more likely to be survive to passes their gene. That is that character may be transferred to the next generations. Favorable adaptation இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஆர்கானிசம் என்ன பண்ணும்னா சர்வைவ் ஆகும். லாஸ்ட் ஒன் இஸ் நேச்சுரல் செலெக்ஷன். ஒன்றும் கிடையாது, இந்த இடத்துல இந்த பட்டர்ஃப்ளைக்கு இந்த பட்டர்ஃப்ளைக்கு டிஃப்ரெண்ட் பாருங்க. திஸ் yellow color butterfly easily visible by the predators. So due to the nature, due to the environmental condition, this yellow color butterfly easily eliminated by the organisms or eliminated by the nature. Because of this brown colored butterflies hide due to the environmental condition. மரத்தோட கலருக்கும் அந்த பட்டர்ஃப்ளையோட கலரும் சேமாக இருக்கிறனால இது வந்து ப்ரீடேட்டர். இந்த ப்ரீடேட்டர் என்ன பண்ணாது, இந்த அனிமலை தான் என்ன பண்ணும், அதாவது எல்லோ கலர் பட்டர்ஃப்ளை தான் ஈஸியாக சாப்பிடும். சரிங்களா? திஸ் இஸ் கால்டு நேச்சுரல் செலெக்ஷன். ஓகே, திஸ் ஆர் த சம் அப்சர்வேஷன்ஸ் ஆஃப் டார்வின். டார்வினோட அப்சர்வேஷன்
And last part is objections of Darwinism. டார்வினிசத்தோட கொள்கையில் என்னென்ன தவறுகள் இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டார்வின் failed to explain the mechanism of variation. டார்வின் வேரியேஷன் சொன்னாரு, பட் அந்த வேரியேஷன் எப்படி நடந்தது அப்படிங்கிறத சொல்லலை. இந்த வேரியேஷன் இஸ் பெனிஃபிஷியல், தட் வேரியேஷன் இஸ் transferred to the next generation. This is a concept was explained by the Darwin, but the Darwin failed to explain the mechanism of variation. What is a factor that induced the variation? அந்த எந்த ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறத டார்வின் சொல்ல மறந்துட்டாரு. திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த டிமெரிட்ஸ். அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் டார்வின் எக்ஸ்பிளைன் த சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் பட் நாட் த அரைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட். சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட்னு சொல்லியிருக்காரு. அதாவது ஆர்கனிசம் ஒரு பெட்டர் அடாப்டேஷன் இருக்கும், அதுக்கு ஒரு சில கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் ஹெல்ப் பண்ணும். அந்த கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் எப்படி வந்தது, தட் இஸ் அரைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட். அந்த அனிமலுக்கு அந்த கேரக்டர் எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல. சரிங்களா? And third one is he focused small fluctuating variations that are mostly not inheritable. சின்ன வேரியேஷன்ஸ் தான் என்ன பண்ணார், ஃபோக்கஸ் பண்ணார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் the peak size of the birds, these are the some variations. இது ஒரு சில வேரியேஷன்ஸ். இப்போ இந்த பீக் சைஸ் இருக்கிறனால அதால வாழுது அப்படிங்கிறத சொன்னார். ஓகே, he did not distinguish between the somatic and the germinal variation. What is the difference between the somatic variation, what is the difference between the germinal variation அப்படிங்கிறத அவரை சொல்லலை. சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் failed to explain the mechanism of variation, and second thing he explained the survival of the fittest but not the arrival of the fittest, and third one is he focused only the small variations, and fourth one is he did not distinguish the somatic variation and the germinal variation, and final objection is he could not explain the occurrence of the vestigial organ in animals. அனிமல்ஸ்ல ஏன் வெஸ்டிஜியல் ஆர்கன் இருக்கு அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல. அண்ட் ஓவர் ஸ்பெஷலைசேஷன் ஆஃப் த சம் ஆர்கன்ஸ் லைக் large tusk in extinct mammoths and ovarized antlers in extinct iris deer. See the picture. This is the picture of iris deer and this is the picture of mammoths. இப்போ இது ரெண்டுலையுமே பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் ஸ்பெஷலைசேஷன் இஸ் தேர். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெட்டர் அடாப்டேஷன். தந்தம் இருக்கிறது அனிமலுக்கு ஒரு பெட்டர் அடாப்டேஷன், and presence of long horns is also better adaptation. Even though these animals were extinct due to the presence of this over specialization. Over specialization இருந்தனால தான் அந்த அனிமல் எக்ஸ்டிங்க்ட் ஆயிட்டாங்க. அதுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷனை டார்வின் சொல்லலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் ஆர் த சம் அப்ஜெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் டார்வினிசம். திஸ் இஸ் ஆல்சோ an expected 5 mark question for your board exam. So kindly students mark it as a 5 mark question. 5 mark question mark பண்ணிக்கங்க. important 5 mark question. Okay students, thank you for watching. Today class is over. In this class we discuss about Darwin's theory, and the book was published by the Darwin, and observations of the Darwin, that is over reproduction, and second one is struggle for existence, and third one is natural selection, and finally we discuss about objection of Darwinism. Okay, so Darwin's theory is over. Next class we will discuss the another important concept related with the Darwin, that is called neo-Darwinism. Okay, thank you students, thank you for watching. We shall meet next class. Thank you very much.